کمونیزم او د دیموکراسي چې افغانان څومره چې په بده سترګه کمونیزم ته کتل دیموکراسي ته نه کتل لیکن نن چې مونږ څومره دیموکراسي نه نفرت لرو کمونیزم نه درلوده مونږ هماغه پوښتنه ستا کوم که اجازه راکړئ زه در موضوع مونږ نه خطا نسی Madam, there is a question from Mr. General Mubin. They ask you why we don't have freedom of speech and freedom of expression if we are Muslim. In this 19 years war against coalition army in Afghanistan, with so many people killed and innocent children murders, and there is no any freedom of expression for us. This is not double standard of the Western civilization toward of Islam. Well, it is double standards, isn't it? And it seems that with the West, freedom of speech is only welcome when you say what the West wants to hear. So it again, we should strive towards mutual respect and understanding and let everyone enjoy freedom of speech. Thank you, Doctor. Doctor say پوښتنه وکړه د ډاکټر یوان چې تاسو څه وایي چې دغه د بیان ازادي دغه دیموکراسي کې یا د 19 کالو کې چې څومره په مونږ کې ظلم وشو د دې کله چې مونږ راځو او په میډیا کې د دې باره کې خبره کوو د مسلمانانو ته دومره د بیان ازادي ولنه ورکول کېږي څوک د اسلام په نام خبره کوي نو ډاکټر یوان په جواب کې ورته ویل چې د دې تاسف خبره دغه ده چې بیان ازادي د دیموکراسان هغه ته وایي چې څوک د دوی پر رایه غږیږي چې څوک د دوی پر رایه نه غږیږي نو هغه ته دوی بیان ازادي نه وایي په دې باندې دوی ووم خندل نو مقصد د خبرې دغه ده چې بیان ازادي صرف هغه ده چې د دوی په طرف غږیږي دوی په اړه د دوی په برعکس چې غږیږي بیا بیان ازادي نشته دوی مختصر وو مهرباني وکړئ تاسو ما سوال میکنم سوال دارم مختصر و بسیار مختصر مهربانی وکړئ Sister Ivan, can you please talk about those days which you was in captivity of Taliban, how the Taliban treated you, and give one of your most unforgettable or amazing event of those days, please? Well, I was terrified. I really did not think that I was going to survive. I had read so many propaganda against the Taliban that I really thought I would be executed. Instead, I was treated with courtesy and respect. And when I see what has happened to others who were arrested in Afghanistan and ended up in Guantanamo Bay, I thank God I was captured by the Taliban and not by the Americans. Thank you very much for the very nice answer, and that's reality. Dr. Delta Wahid say پوښتنه وکړه چې خورته ویلې ډاکټر یوان ته چې تاسو چې کله په افغانستان کې ونیول شو د طالبانو دغه په هغه وخت کې تاسو سره څنګه معاملات دوی وکړه یا څنګه رفتار در سره وکړو نو دوی په مقابل کې ورته وی ډاکټر صاحب په جواب کې چې ز ما هیڅ توقع نه و د دوی نه چې دوی به ما سره دومره ښه کردار ادا کوي دومره ښه اخلاق سره چلوي دا دوی وایي چې زه یو شاهدي ورکوم ګوی ورکوم په دغه چې کله وروسته ما په ګونتنامو کې د افغانستان هغه نیولي شوي خلک چې امریکایانو نیولي په ګونتنامو کې ظلمونه ورسره وکړل نو وروسته ما په دغې د الله تعالی نه شکر ادا کولو چې زه طالبانو نیولي وم خو په ګونتنامو کې امریکایانو نه یم نیولي کني ما سره بل ته ډېر بد چلن شوی وای نو دغه د ډاکټر یوان یو ډېره ښه بیلګه تاسو ته درکړه چې طالبانو دوی سره څنګه کردار ادا کړی و عمر جمال صاحب یو سوال ته بل کوم که چیرته طالبان نه وای د افغان اولس رښتینی مدافعین د اسلامي امارت غازیان او اتلان شتون نه درلودلی په دې 18 کلنې جګړې کې دغه دیموکراتانو او سیکولرانو امریکایي وحشیانو په افغانانو نور څومره ظلم کړی و مونږ بار وایو چې الحمدلله چې طالبان شته
Manana. Dr. Yuan, General Mubin is asking here that if the Emirates or Islamic Emirates, which is Taliban, was not there, what do you think, how long this tragedy of Americans being invading Afghanistan was going to be going for so long? So what do you think, if Taliban was not there and they didn't free Afghani people from the invading or the invade of the American, don't you think that this was going to be too long? I think that America has no place in Afghanistan, and they should never have gone in. They should have listened instead to the offer that the Taliban made at the time, because the Taliban did not want war. The offer was, the offer was, if you have evidence about who committed 9/11, please let's see it. We can have Osama bin Laden taken to a third country of everyone's agreement, where he can be charged and face the evidence against him. And if the Americans had done that, then we wouldn't be in the situation, the terrible situation we are today, where Afghanistan is still a country at war and so many innocent lives have been lost. Thank you very much, Doctor, for the clear answer. Thank you. I will ask some international questions, which is really. Can I translate this? Sorry, yes, Doctor. Sorry, Doctor. General Mubin, پوښتنه خو تاسو واوریده، د هغې په مقابل کې ډاکټر یوان جواب داسې ورکړلو چې امریکا ته په اول سر کې راتګ په کار نه و چې دوی راغلي وای افغانستان ته، او دوی بیا وویل چې دوی باید هغه وړاندیز چې دوی ته شوی و د طالبانو طرف نه، هغه اختیار چې دوی ته ورکړل شوی و، هغه اپشن چې دوی ته ورکړل شوی، هغه دوی قبول کړی وای. نو ما بیا وغوښتل چې دوی هغه اپشن تاسو ته واضح کړي. البته ما ته پته و، تاسو ته پته و، خو ما چې د خیاطانو ته واضح شي. نو ډاکټر یوان بیا واضح کړو هغه وړاندیز چې هغه دغه و چې د طالبانو دغه وړاندیز ورته وکړو چې که تاسو غواړئ او که تاسو کوم ثبوت لرئ چې اسامه بن لادن په دغه 9/11 کې مثلا لاس لري او تاسو په د باندې ثبوتونه موږ ته پیش کولای شي، نو موږ به په دریم ملک باندې د درته تسلیم کو او تاسو کولای شئ د محاکمه کوي، عادلانه محاکمه. وی خو هغه دوی ونه کړل او دوی د غلطي وکړه چې رال افغانستان ته، او په افغانستان کې دروسه چې څومره جنگ روان دی او د څومره ژوندونه د لاسه ورکړل شول، د خلک چې مړه شول، د ټول د دغه نتیجه وا چې امریکا یو غټه غلطي وکړه چې دوی افغانستان ته راغله. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. یک سوال ډاکټر صاحب مکو نه صبر کو، دلته اجازه راکړئ زه یو څه بین المللي سوالونه وکم، دا ډیر مهم دي او د ورونو اذهان هم لږ روښان سي. مادام there is a question ډاکټر صاحب په بخښنې سره زما چارج ډیر کم ده، که خامخا کته شو بیا مبین صاحب د بل غنه راشم ټلیفونونه. سمه ده که تاسو لای دومره مونږ په انګلیسي پیږو ترجمه کوو چورت ما وره بل نه راشه اوس نه بل نه راشه. اجازه راکړئ. Madam, there is a question, why there is increasing of Islamophobia in Western country? What is the reason behind this? And why there's a big gap exists between Muslim civilizations and Western civilization? And who is the responsible of this tragedy? Thank you. Jamal said tarjuma. Well, you know, Gandhi once said, was once asked what he thought about Western civilization, and he said, I think it would be a good idea. Unfortunately, you look at the history of the West, and the West has not been a civilizing or peaceful entity since its inception. And as for the rise in Islamophobia, it seems that some
powers can only exist if they create hatred. And, they whip up this fitna. And unfortunately, at the moment, it's Muslims who are in the firing line. Maybe in a few years' time, it might be the Chinese. Maybe a few years after that, it might be another group of Koreans. There just seems to be this this hatred which is directed against people, and it really has to stop. Thank you very much, Doctor. You did a very good point of fitna, which you said. That's right. Dr. Hatif Mukhtar پوښتنه وکړه چې دغه د اسلام په خلاف د خلکو دغه اذهان داسې جوړول په د دنیا کې د سیویلایزیشن د خلکو دغه فکر د تروریزم